Page 139. Short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence. 1. What did Mr. Shiva Shankar learn about Siddha at the police station? থানায় গিয়ে সিদ্ধা সম্পর্কে শ্রী শিবশঙ্কর কি জানতে পারলেন? Answer. At the police station, Mr. Shiva Shankar learned that Siddha was a known criminal and he had been in jail several times before on the charge of stealing jewelry from children. থানায় গিয়ে শ্রী শিবশঙ্কর জানতে পারলেন যে সিদ্ধা একজন দাগী অপরাধী এবং এর আগে বাচ্চাদের গয়না চুরির অভিযোগে সে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছে। 2. Why was the police inspector furious? পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কেন? গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি। Answer. The police inspector was furious at Mr. Shiva Shankar for not consulting him before engaging Siddha as a domestic help in his house. পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রী শিবশঙ্করের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে বাড়ির কাজের লোক হিসেবে সিদ্ধাকে নিয়োগের আগে তিনি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করেননি। 3. What assurance did Mr. Shiva Shankar get from the police about Siddha? সিদ্ধার ব্যাপারে শ্রী শিবশঙ্কর পুলিশের কাছ থেকে কি আশ্বাস পেয়েছিলেন? Answer. The police assured Mr. Shiva Shankar that they knew Siddha's haunts and they would pick him up very soon. শ্রী শিবশঙ্কর পুলিশের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়েছিলেন যে তাঁরা সিদ্ধার ডেরা চেনেন এবং খুব শীঘ্রই তাকে তারা ধরবেন। 4. How did Leela react when 4 days later the police inspector brought Siddha to Leela's house? 4 দিন পরে পুলিশ ইন্সপেক্টর যখন সিদ্ধাকে নিয়ে লীলাদের বাড়িতে এলেন তখন লীলা কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? Answer. Seeing Siddha, Leela was so overjoyed that shouting Siddha's name she ran down the steps to meet him. সিদ্ধাকে দেখে লীলা এতটাই খুশি হয়ে উঠল যে সিদ্ধার নাম ধরে তাকে চিৎকার করে ডেকে উঠল আর সিঁড়ি বেয়ে নেমে সিদ্ধার দিকে ছুটল। 5. Why did Siddha stand with his head bowed? কেন সিদ্ধা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল? Answer. Siddha stood with his head bowed because he had accepted that neither the Shivashankars nor the police would listen to him. সিদ্ধা এই জন্যই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল, সে মেনে নিয়েছিল যে শিবশঙ্কররা বা পুলিশ কেউই তার কথা শুনবে না। 6. Who refused to believe that Siddha was a thief? সিদ্ধা যে চোর, কে এই কথা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল? চাকদহ কামালপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ। Answer. Leela refused to believe that Siddha was a thief. লীলা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল যে সিদ্ধা একজন চোর। 7. I have not taken it. Who says this and what does it refer to? বক্তা কে এবং ইট বলতে কোন জিনিসের কথা বলা হয়েছে? This is said by Siddha and hence it refers to Leela's gold chain. সিদ্ধা এই কথা বলল এবং এখানে ইট বলতে লীলার সোনার চেনের কথা বলা হয়েছে। 8. Leela's face became red. When and why did Leela's face become red? কখন এবং কেন লীলার মুখ রাঙা হয়ে উঠল? Answer. When Leela's parents repeatedly questioned Siddha about Leela's gold chain, her face became red in anger and impatience. IMPATIENCE. যখন লীলার বাবা ও মা অনবরত লীলার সোনার চেন নিয়ে সিদ্ধাকে প্রশ্ন করছিলেন তখনই রাগে এবং অধৈর্যের কারণে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। 9. I think he is angry with us. Who said this, to whom and about whom? কে কাকে কার বিষয়ে এই কথা বলেছিল? Answer. Leela said this to her mother, Mrs. Shiva Shankar, about Siddha. লীলা তার মা শ্রীমতী শিবশঙ্করকে সিদ্ধার বিষয়ে এই কথা বলেছিল। Page 140. Question 10.
I think he's angry with us. Who is said to be angry and why? কে রেগে গেছে বলা হচ্ছে এবং তার রাগের কারণই বা কি? Answer. Siddha is said to be angry because he was not allowed to sit on the chair and sleep inside the house. সিদ্ধা রেগে গেছে বলা হচ্ছে কারণ তাকে চেয়ারে বসতে ও ঘরের ভিতরে শুতে দেওয়া হতো না। 11. On what condition did the inspector agree to let Siddha off? কি শর্তে ইন্সপেক্টর সিদ্ধাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলো? গোরাবাজার আইসি ইনস্টিটিউশন। Answer. The inspector agreed to let Siddha off, OFF, provided that he would return the gold chain and promise not to do such a thing again. ইন্সপেক্টর বলেন যে সিদ্ধা যদি সোনার চেনটা ফেরত দিয়ে দেয় এবং আর কখনো এই ধরনের কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করে তবে তাকে তিনি ছেড়ে দেবেন। 12. Who was an unreliable prosecution witness? কে একজন অনির্ভরযোগ্য বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিল? APC High School for Boys. Answer. The police inspector observed that Leela was an unreliable prosecution witness. পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেন যে লীলা একজন অনির্ভরযোগ্য বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিল। Analytical/descriptive type, Mark 5, word limit in about 100 words. 1. What a risk we took. What was the risk taken? What assurance did Mr. Shiva Shankar get from the police? 3+2. Answer. Mr. Shiva Shankar told his wife that they had taken a great risk by engaging Siddha as a servant. Stop. Siddha, according to the police reports, was an old criminal. Stop. He had been to jail half a dozen times for stealing jewelry from children. Stop. The inspector could easily identify Siddha from his description, and he was angry with Mr. Shiva Shankar for not consulting him before engaging Siddha. Stop. Para. Mr. Shiva Shankar was assured by the police that Siddha would soon be arrested. Stop. Being an old jailbird, his haunts were well known by them. Stop. So there was a good chance of getting the gold chain back. 2. What did Leela's parents think of Siddha after his escape from the house? How did Leela make her mother responsible for Siddha's disappearance? Answer. Leela's parents were panicky after Siddha had left the house. Stop. Leela's mother almost shuddered at the thought that a criminal who could have killed her daughter for the chain had stayed in their house. Stop. She even feared that Siddha might revisit their house to loot. Stop. Mr. Shiva Shankar also thought that they took a risk in engaging Siddha in the house. Stop. He, however, hoped that the police would soon arrest Siddha. Stop. Para. Leela, on the other hand, believed that Siddha had gone because of her mother's rude behavior with him. Stop. Siddha was allowed neither to sleep inside their house nor to sit in their chair. Stop. Leela thought Siddha was probably angry with them and so, he had left the house. Stop. 3. What information did Mr. Shiva Shankar get from the police about Siddha? What was Leela's reaction when Siddha was brought to their house again? 3+2. Answer. Mr. Shiva Shankar was informed by the police that Siddha was a known criminal. Stop.
He had been in jail at least half a dozen times for stealing jewelry from children. Stop. The inspector could easily identify him from the description given. Stop. The inspector also informed Mr. Shiva Shankar that the police were well aware, AWARE, of Siddha's haunts, and so he should soon be arrested. Para. Leela was overjoyed when she saw Siddha brought to their house. Stop. The police inspector asked her not to go close to Siddha, but Leela did not pay heed, HEED, to his words. Stop. She was so happy that she asked them to release Siddha so that she could play with him. Stop. She was not ready to believe that Siddha had taken her chain. Stop. Page 1414. Why should he always be made to sleep outside the house? Who said this and to whom? What characteristic feature of the speaker get revealed here? 2 plus 3. Answer. Leela said this to her mother. Stop. Para. Siddha leaves the house as he was questioned for the missing chain. Stop. Leela's mother mentioned police to get the truth out. Stop. She then remains in a panic after Siddha's departure. Stop. She cannot tell stories to her daughter. Stop. Leela wants Siddha to tell her stories. Stop. Then Leela points out that Siddha has left the house because he is angry with them. Stop. Siddha is Leela's friend, but he is always kept separated by maintaining master-servant. Difference. Stop. Siddha is not allowed to sit on their chair or bed. Stop. Leela, on this occasion, says that Siddha should not be kept outside their house at night. Stop. The innocent child is not aware of the division of classes or castes. Stop. Leela thinks that it is an injustice to treat Siddha in such a way. Stop. Her questions unknowingly bring out her sympathy for a deprived and ill-treated servant. Stop. She well understands the injustice, though she does not know the reasons behind it. Stop. She is a child, yet she has her own sense to understand the world around her. Stop. Question 5. You are not a reliable prosecution witness. Comment on the significance of the statement in the context of this story. Answer. Immediately after the detection of the missing of the chain, Siddha left Mr. Shiva Shankar's house. Stop. When he was arrested and taken to Mr. Shiva Shankar's house, the policeman asked him to return the chain. Stop. Siddha denied the charge. Stop. But Leela's mother asked him why he had run away secretly. Stop. The policeman confirmed, CONFIRMED, that Siddha was a thief. Stop. But Leela claimed that Siddha had not stolen her chain. Stop. She wanted the policeman to leave her friend. Stop. But the policeman denied to put any value to her demand. Stop. The inspector wanted to add humor to the situation by saying that she could not be relied on as a prosecution witness. Stop. Leela probably could have noticed if the chain had been taken by Siddha. Stop. Moreover, Leela liked and understood Siddha. Stop. The careless statement added further
to the injustice done to Siddha. Stop. Day 6. No, he hasn't taken it. A criminal like him in the house. Word notes and annotations. Behave, verb. Conduct oneself well. Act correctly. Shishto acharon kora. Clung, verb, past. Stuck, আঁকড়ে ধরেছিল. Mutely, mutely, adverb, silently, নীরবে. In tears, crying, ক্রন্দনরত. Stubborn, stubborn, adjective, obstinate, jedi. Page 142. Shiver, shiver, noun, shaking movement out of fear or excitement. ভয় বা উত্তেজনায় কাঁপুনি. Confess, confess, verb, to admit a fault, though স্বীকার করা. Tamarind, noun, a tropical sour fruit, তেঁতুল. Coating, coating, noun, covering, আবরণ, আস্তরণ. Bother, bother, noun, trouble, disturbance, ঝামেলা. Criminal, noun, one who is guilty of a crime. Bangla lipite পাঠ. No, he hasn't taken it, Leela screamed. Her father said, baby, if you don't behave, I will be very angry with you. Half an hour later, the inspector said to Constable, take him to the station. I think I shall have to sit with him tonight. The constable took Siddha by the hand and turned to go. Leela ran behind them crying, don't take him, leave him here, leave him here. She clung to Siddha's hand. He looked at her mutely like an animal. Mr. Shiva Shankar carried Leela back into the house. Leela was in tears. Every day when Mr. Shiva Shankar came home, he was asked by his wife, any news of the jewel? And by his daughter, where is Siddha? They still have him in the lockup, though he is very stubborn and won't say anything about the jewel, said Mr. Shiva Shankar. Wah, what a rough fellow he must be, said his wife with a shiver. Oh, these fellows who had been in jail once or twice lose all fear. Nothing can make them confess. A few days later, putting her hand into the tamarind pot in the kitchen, Leela's mother picked up the chain. She took it to the tap and washed off the coating of tamarind on it. It was unmistakably Leela's chain. When it was shown to her, Leela said, give it here, I want to wear the chain. How did you get into the tamarind pot? Mother asked. Somehow, replied Leela. Did you put it in? Asked mother. Yes. When? Long ago, the other day. Why didn't you say so before? I don't know, said Leela. When father came home and was told, he said, the child must not have any chain hereafter. Didn't I tell you that I saw her carrying it in her hand once or twice? She must have dropped it into the path some time, and all this bother on account of her. Why about Siddha? Asked mother. What about Siddha? Asked mother. I will tell the inspector tomorrow. In any case, we couldn't have kept a criminal like him in the house. বঙ্গানুবাদ. লীলা তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল, না, ও ওটা মোটেই নেয়নি। তার বাবা বললেন, দেখো খুকি, যদি তুমি শিষ্টভাবে আচরণ না করো, তোমার ওপর আমি ভয়ানক রাগ করব। আধ ঘন্টা বাদে ইন্সপেক্টর হাবিলদারকে বললেন, ওকে থানায় নিয়ে যাও, মনে হচ্ছে আজ রাতে ওর সাথে আমাকে বসতে হবে। হাবিলদার সিদ্ধার হাত ধরে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরল। লীলা তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে অনুনয় করল, ওকে নিয়ে যেও না, ওকে এখানে রেখে যাও, এখানে রেখে যাও। সে সিদ্ধার হাত আঁকড়ে ধরল। সিদ্ধা পশুর মতো বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।
শ্রী শিবশঙ্কর লীলাকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলেন। লীলার চোখে তখন জল। প্রত্যেকদিন শ্রী শিবশঙ্কর যখন বাড়ি আসতেন তার স্ত্রী তাকে প্রশ্ন করতেন গয়নাটার কোনো খোঁজ পেলে, আর তার মেয়ে তাকে প্রশ্ন করত সিদ্ধা কোথায়। তারা তাকে এখনো লকআপে আটকে রেখেছে, যদিও সে খুবই একগুঁয়ে এবং গয়নাটা সম্বন্ধে টু শব্দটি করবে না। শ্রী শিবশঙ্কর বললেন, বাবা, লোকটা বদমাশ বটে। তার স্ত্রী কেঁপে উঠলেন। ওফ, এই লোকগুলো যারা এক দুবার জেল খেটেছে তারা সব ভয় কাটিয়ে ওঠে। কোনো কিছু করেই তাদের স্বীকার করানো যাবে না। কয়েকদিন বাদে রান্নাঘরে তেঁতুলের পাত্রে হাত ঢুকিয়ে লীলার মা চেনটা তুলে আনলেন। তিনি সেটা কলের তলায় এনে ভালো করে তেঁতুলের আস্তরণটি পরিষ্কার করে ফেললেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল লীলার চেন। যখন সেটি লীলাকে দেখানো হলো, লীলা বলল, আমাকে দাও, আমি এটা পড়তে চাই। এটা তেঁতুলের পাত্রে গেল কিভাবে? মা প্রশ্ন করলেন। গেছে কোনোভাবে, লীলা উত্তর দিল। তুমি কি এটা ভিতরে রেখেছিলে? মা জিজ্ঞাসা করলেন। হ্যাঁ। কখন? বহু আগে আর একদিন। এটা তুমি আগে বলনি কেন? লীলা বলল, জানি না। পেজ 143। যখন বাবা বাড়ি এলেন এবং তাকে সব কিছু জানানো হলো, তিনি বললেন, এরপর থেকে বাচ্চাকে আর চেন পরতে দেওয়া হবে না। আমি তোমাকে বলিনি যে আমি লীলাকে দু একবার চেনটা হাতে নিয়ে ঘুরতে দেখেছিলাম? সে নিশ্চয়ই কোনো সময় চেনটিকে পাত্রের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তার জন্যই এত সব ঝামেলা। সিদ্ধার ব্যাপারে কি করবে? মা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ইন্সপেক্টরকে আগামীকাল জানিয়ে দেব। যাই হোক, আমরা কোনো মতেই সিদ্ধার মতো একজন অপরাধীকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারতাম না। Gist. A few days later, Leela's mother found the chain in the tamarind pot. Stop. Leela informed that she had put it there a few days ago. Stop. Mr. Shiva Shankar expressed his indignation at such a behavior of Leela, but did not admit his own mistake by putting Siddha into jail without any proof. Stop. He said that he would go and tell the police that Siddha was innocent. Stop. But he refused to take Siddha back as a servant in the household because Siddha was a criminal. সারমর্ম। কিছুদিন পর সিদ্ধার মা চেনটি তেঁতুলের পাত্র থেকে খুঁজে পান। লীলা জানায় যে সে কিছুদিন আগেই চেনটি ওই জায়গায় রেখেছিল। শ্রী শিবশঙ্কর এই ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করেন। লীলার ওপর কিন্তু তিনি সিদ্ধাকে বিনা দোষে জেলে পাঠানোর অপরাধ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে তিনি গিয়ে পুলিশকে জানাবেন যে সিদ্ধা নির্দোষ, কিন্তু তিনি সিদ্ধাকে পুনর্বহাল করার ব্যাপারে রাজি হলেন না, কারণ সিদ্ধা একজন অপরাধী। Questions and answers. Multiple choice question type 1. Siddha was taken back to the police station after 1. Siddha was taken back to the police station after D. half an hour. 2. The chain was found at the end by C. Mr. Shiva Shankar. 3. From the conversations with Leela, we understand that B. Siddha is an imaginative storyteller and entertaining companion. 4. I will have to sit with him tonight. It means C. Siddha will be questioned. 5. The writer of Leela's friend is C. Arkinarayan. 6. Arkinarayan was B. an Indian writer writing in English. 7. Leela's friend was A. Siddha. 8. The relationship that Leela and Siddha enjoyed was one of A. friendship and trust. 9. Siddha was taken to the police station because D. the police assumed Siddha stole the chain. 10. The gold chain was ultimately found D. in the tamarind pot in the kitchen. 11. The word stubborn means D. obstinate. 12. The word opposite in meaning to confess is C. deny. 13. He looked at her, Leela, mutely. C. mutely. 14. When the chain was found in the tamarind pot, A. Leela's mother washed off the coating of tamarind. 15. Leela lost her D. gold chain
Annual Exam 2015, page 144. 16. Lila's mother found the gold chain in the D. Tamarind pot. Annual Exam 2017. 17. Lila's friend is a story from D. Malgudi days. Athpur Balika Vidyalaya. 18. After the gold chain was found, Leela's father was D. Unconcerned about Siddha. WBTS set 3. Next, short answer time.